हेलो पिला माने आज आम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लेट्स रो एग्जाम्पलर रो पार्ट 3 वीडियो तो फर्स्ट दीटा वीडियो रे आमे मोस्ट ऑफ दिन कवर कर देथिलु आज लास्ट वीडियो का लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी रह गेला मु होची कौशिक साहू मु एम्स भुवनेश्वर रे पढ़े एमबीबीएस सेकंड ईयर आम ओडिशा रे बिलोंग करे तो ठीक अछि चलो स्टार्ट करियो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लेट्स गोटे बहुत भल एग्जांपल जोटा तुम देखे दो कि एनसेट रे तुम केते को पढ़ी छाड़ीच माने पढ़ी ना भलसे ठीक अछि तो एटी मैक्सिमम क्वेश्चंस थिला कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आस्तिला आउ तुम एनसीईआरटी पढ़ुଥିଲେ डायरेक्ट आंसर कर पाई थांतो किंतु से जे को पढ़ितो से भलसे आंसर करथिबो जे न पढ़ि पारतो से मोस्टली रिलायबल हितो वीडियोस की ऊपर ठीक अछि आउ चलो ठीक अछि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अछि ठीक अछि आउ बहुत कम क्वेश्चंस अछि जोटा कि एमसीक्यू माने सॉरी एनसीईआरटी बाहर ठीक अछि तो आज खाली हमर पड़ी गला लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट छोटा अछि टिके डिस्कशन करदवा लॉन्ग क्वेश्चंस ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन ପରେ ଆମେ ये करिवा टिके एनसीईआरटी करके आउ थरे रिव्यू करदवा एनसीईआरटी ठीक अछि आउ शॉर्ट क्वेश्चंस रो 13 और 14 नंबर क्वेश्चन सरी जाइतिला माने छाडी जाइतिला तो सेटा थरे देखितवा ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 14 हमर question number 13. Question number 13 होची point of the difference between the anatomy of leaf of people, ficus religiosa और maize, Z maize. ठीक ଅଛି draw the draw diagrams and label differences. ये डायरेक्ट कहछि डायग्राम ड्रॉ करियाको ठीक अछि सेटा गोटे कथा तापरे डिफरेंस बिटवीन people, ficus religiosa ठीक अछि people टा कोन डाइकोट और maize मोनोकोट ठीक अछि तो डायरेक्ट लीफ रो डिफरेंस रे डायरेक्ट डाइकोट वर्सेस मोनोकोट डिफरेंस बचाई देछि केस रो ठीक अछि दैट डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन दीटा बड़ बड़ पैराग्राफ दिया छै ठीक अछि तो एठी में जेंति काली पूछैथिले फर्स्ट पांचटा पॉइंट रे हमें डिफरेंशिएट करबा ठीक अछि फर्स्ट अछि टाइप ऑफ लीफ तापर स्टोमाटा प्रेजेंट रहछन माने स्टोमाटा कोठी अछंती आउ तापर मेसोफिल बंडल छै बोलिफॉर्म सेल्स ठीक अछि द फर्स्ट पॉइंट हला टाइप ऑफ लीफ एबले स्टोमाटा मेसोफिल बंडल शीट और बोलिफॉर्म सेल्स ठीक अछि टाइप ऑफ लीफ रे डाइकोट रे डॉर्सिवेंट्रल किंतु मोनोकोट रे आइसोबाइलेटरल डॉर्सिवेंट्रल आइसोबाइलेटरल ठीक अछि तापर स्टोमाटा स्टोमाटा डाइकोट लीफ रे मोस्टली लोअर एपिडर्मिस माने तळ पट प्रेजेंट रहबे किंतु मोनोकोट रे मोस्ट कॉमनली दीटा साइड ऊपर तळ दीटा साइड रे प्रेजेंट रहबे ठीक अछि तापर मेसोफिल मेसोफिल रे मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू ठीक अछि लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा with large intercellular spaces lower spongy parenchyma with large intercellular spaces ठीक अछि नहले अपर पैलिसेड parenchyma ठीक अछि अपर पैलिसेड parenchyma ठीक अछि ए डेटा गला तापरे आउ गोटे अछि तापरे मेज लीफ मोनोकोट लीफ रे ओनली स्पंजी parenchyma is present ठीक अछि किंतु स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस ठीक अछि एटा एमती गोटे पॉइंट भलो पॉइंट लोअर स्पंजी parenchyma with large intercellular spaces तଳ पटुआ एठी देखो डायग्राम रे भी डायग्राम देखि पातो लोअर साइड रे अछि स्पंजी parenchyma और बहुत बेसी इंटरसेलुलर स्पेसेस अछि किंतु अपर साइड रे अछि पैलिसेड parenchyma जो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट अछि किछि देखाई होनी ठीक अछि किंतु एठी जो ईयर रहइला ओनली स्पंजी parenchyma खाली स्पंजी parenchyma किंतु वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस अछि पैलिसेड और स्पंजी parenchyma को डिफरेंशिएट केमति करा गेला शेप ऑफ सेल्स देखा होची पैलिसेड रे लंबा लंबा सेल्स अछंती स्पंजी रे सॉरी स्पंजी रे ओवल सेल्स अछंती ठीक अछि एठी एमति रहइला तो एपटे ओवल सेल्स अछंती सेटा स्पंजी कहला ठीक अछि किंतु इंटरसेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट तापर नेक्स्ट बंडल शीट रे मेड अप ऑफ parenchyma just above and below the vascular bundle some parenchymatous cells or cholinecymatous cells are present ठीक अछि जस्ट above and below the vascular bundle माने vascular bundle कोड रहइला vascular bundle एट रहइला तो जस्ट ऊपर को और तळ को vascular bundle some parenchymatous cells और cholinecymatous cells are present जस्ट ऊपर को तळ को parenchymatous cells और cholinecymatous cells present ठीक अछि किंतु एठी जो मेड ऑफ parenchyma but just above and below vascular bundle there are found sclerenchymatous cells एठी sclerenchymatous cells present अछि ये देखंतु एटा sclerenchymatous cell अपर और तळ बंडल चित्र
ସରି ଉପର ଆଉ ତଳ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲର ସ୍କ୍ରିନିଂ କାଉଣ୍ଟ ସେଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ସେଲ୍ସ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇକଟ୍ ଲିଭ୍ସ ଆବସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ମନୋକଟ୍ ଲିଭ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରାସ ଯେମିତି ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରାସ ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ କଣ କରେ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଳେ ଲିଫ୍ କୁ କର୍ଲ କରେଇ ଦିଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ ଲିଫ୍ କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଏ ଠିକ ଅଛି ଟୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ବୁଲିଫର୍ମ ସେଲ୍ସ ହଉଛି ଆବସେଣ୍ଟ ଡାଇକଟ୍ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ରାସ ମନୋକଟ୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ, ଜୁମ କରିଦଉଛି ଟିକେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଡାଇଗ୍ରାମ ହଉଛି ବାମ ପଟ ହଉଛି ଡାଇକଟ୍ ଲିଫ୍, ଡାହାଣ ପଟଟା ହଉଛି ମନୋକଟ୍ ଲିଫ୍। ତ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ମୋଷ୍ଟ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବଣ୍ଡଲ ସିଥ୍ ସେଲ୍ସ, ଏଇ ସେଲ୍ସ ଗୁଡା ବଣ୍ଡଲ ସିଥ୍ যেটা କଭର କରୁଛି ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ କୁ, ଜାଇଲେମ ଫ୍ଲୋଏମ ନାଇଁ ନା ଜାଇଲେମ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଯୋଉଟା ସେଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଜାଇଲେମ, ତାପରେ ସେ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉଟା ଫ୍ଲୋଏମ, ଫ୍ଲୋଏମ ଗଲା। ତାପରେ ଆଡାକ୍ସିଆଲ ଏପିଡର୍ମିସ, ଆଡାକ୍ସିଆଲ ହଉଛି ଉପର ସାଇଡ ଆଉ ଆବାକ୍ସିଆଲ ହଉଛି ତଳ ସାଇଡ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥା। ଆଡାକ୍ସିଆଲ ଉପର ସାଇଡ, ଆବାକ୍ସିଆଲ ତଳ ସାଇଡ ଠିକ ଅଛି। ଆଡାକ୍ସିଆଲ ଏପିଡର୍ମିସ ତାପରେ ଆବାକ୍ସିଆଲ ଏପିଡର୍ମିସ ଏଟା ଗୋଟେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ପାଲିସେଡ ଯୋଉଟା କି କମ ଏଣ୍ଡୋସେଲାସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଉ ସ୍ପଞ୍ଜି ଠିକ ଅଛି। ପାଲିସେଡ ସ୍ପଞ୍ଜିରେ ବେଶୀ ଏଣ୍ଡୋସେଲାସ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇକଟ୍ ରେ ଖାଲି ଠିକ ଅଛି। ପାଲିସେଡ ସ୍ପଞ୍ଜି ଏୟାର କ୍ୟାଭିଟି ଯୋଉ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖେଇଦବ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ସେଲ୍ସ ମଝିରେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଲେୟରରେ, ଆଉ ସବ୍ ଷ୍ଟୋମାଟାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଠିକ ଅଛି। ଷ୍ଟୋମାଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛି ତ ଏୟାର ପଶିଲା ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତାକୁ ଦେଇ ହବନି କିଛି ସେଲ୍ ରଖିକି, ଷ୍ଟୋମାଟର ଓପନିଂ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଭିଟି ଆସେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସବ୍ ଷ୍ଟୋମାଟାଲ କ୍ୟାଭିଟି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମନୋକଟ୍ ଲିଫ୍ରେ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ये देखो स्टोमाटा दी साइड प्रेजेंट ଅଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଉପର ସାଇड ଅଛି ତଳ ସାଇड ଦିଟା ସାଇड ସ୍ଟୋମାଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ତାପରେ बंडल शीथ सेल्स ଦେଖିପାରୁଥିବ, बंडल शीथ सेल्स ତାପରେ क्यूटिकल कवरिंग ଅଛି ठीक ଅଛି। क्यूटिकल कवरिंग बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ଭଲଲେସ୍ ये सेल्स ठीक ଅଛି। बुलिफॉर्म सेल्स ଗଲେ ସ୍କେନ୍ କାଇମା स्टोमाटा आइला, स्टोमाटा ପଛୁ एयर स्पेसिस ଅଛି ठीक ଅଛି। ତାପରେ लोअर एपिडर्मिस ରହିଲା ठीक ଅଛି। जाइलेम जाइलेम ରହିଲା, फ्लोएम ରହିଲା, मेसोफिल टिश्यू ରହିଲା ठीक ଅଛି। अपर एपिडर्मिस ଚାଲ ତାପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କୁ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन ହଉଛି क्वेश्चन नंबर 14। palm is monocot plant yet it increases in girth why and how ঠিক আছে। ଓକେ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ବକ୍ସ क्वेश्चन, ଏଟା ଆନ୍ସର ତାର ସେ ମିଳିବନି ঠিক আছে। এটা ପଢିଦବା palm despite being monocot plant shows secondary growth ঠিক আছে। palm palm monocot plant কিন্তু show secondary growth ঠিক ଅଛି। secondary growth କାହାକୁ କହିବେ increasing girth ମାନେ ତା ଚଉଡା ବଢିବାଟା କହିବା increasing girth ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ this is due to the division and enlargement of parenchymatous cell in the ground tissue. This is due to the division and enlargement of parenchymatous cells in the ground tissue ঠিক ଅଛି। ତାପରେ thus repeated divisions cause increase in girth of stem and this type of growth is referred to as diffuse diffuse secondary growth ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କଣ ହୁଏ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଲେୟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଏ ବଟ୍ this is due to division and enlargement parenchymatous cells। parenchymatous cells ही divide କରିକି enlarge କରନ୍ତି ଠିକ ଅଛି in the ground tissue। Thus repeated division causes increasing girth of stem and this type of growth is referred to as diffuse secondary growth। এটা proper secondary growth ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ diffuse secondary growth କାରଣ ଦେଖ proper secondary growth କଣ ହେଲା କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରୁ ହିଁ ସେଲ୍ସ ଡିଭାଇଡ କାଟି ସେଲ୍ସ ସେ girth increase କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଏଠି ହଉଛି କି ମାନେ ଏଠି ହଉଛି କି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ସ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ଥ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ସରିଲା। ତାପରେ ସରିଲା ଆମର ସର୍ଟ ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏବେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ଦ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଭ୍ୟୁଲ୍ସ ୱିଦିନ ଦି ଓଭାରି ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟେସନ ଠିକ ଅଛି। What does the term placenta refers to? The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. What does the term placenta refer to? Draw various types of placentations in the flower as seen translation। uh, uh, ଏଟା ତ ମର୍ଫୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଇନି ଅର୍ଟିକଲ ସେକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି। ମର୍ଫୋଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ଅଛି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ।
ओके ठीक अच्छे এটা মরফোলজি মোস্টলি কোশ্চেনটা মরফোলজি করবে আসিব তো দেখি তো তোর आंसर the presence of ovary is a characteristic feature of angiosperm that shows great variation in attachment to the ovary ঠিক আছে presence presence of ovule is a characteristic feature of all angiosperms. It shows great variation in the nets attachment to the ovary. Ovule present ଥାଏ mostly ମାନେ ସବୁବେଳେ angiosperms ନାହିଁ ଆଉ ovule କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ attached ଅଛି ସେଟା କହନ୍ତି ଡିଫର କରେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା placenta are soft cushion-like tissue which the ovules are attached to the inner surface of ovary wall. ঠিক আছে placenta soft cushion-like the ovules are attached to the inner surface of the ovary wall. Sorry. The arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. ठीक है arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Placentation of different types ଯେମିତି types ହେଉଛି marginal, axial, parietal, basal and central. ଏଟା ତମର ମୋଷ୍ଟଲି ମର୍ଫୋଲୋଜିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଚେପ୍ଟର କମ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିଦବ ତାର ମର୍ଫୋଲୋଜି ପଢିଲା ବେଳେ ଏମିତି ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ marginal placentation ରେ marginal placentation placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on the ridge forming two rows as in P. P ରେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫିଗର ନମ୍ବର କହନ୍ତି ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଫର୍ମସ୍ ରିଜ୍ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଫର୍ମସ୍ ରିଜ୍ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ରିଜ୍ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଫର୍ମସ୍ ରିଜ୍ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ the ovules are borne on the ridge forming two rows as in P. ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା born ଅଛନ୍ତି ରିଜ୍ ଉପରେ ଠିକ ଅଛି sorry ovules born ଅଛନ୍ତି ରିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଉପରେ ଠିକ ଅଛି ଟୁ ରୋଜ୍ ଦିଟା ରୋଜ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଆମର ରହିଲା ମାର୍ଜିନାଲ ରେ ଏ ଦେଖ ट्रांसक्रिप्शन हाँ लोक्यूल ओव्यूल प्लासेंटा वेंट्रल सुचर बेसल सुचर ठीक আছে তারপরে নেক্সট হচ্ছে আমরা axial placentation axial placentation ne ovules are born on the central axis and the ovules are born on the central axis and the marginal placenta grow inward and fuse marginal placenta grow inward and fuse thus making a multilocular ovary as in China, rose, tomato, etc. ঠিক আছে ଏଠି ଦେଖ ovules are born on central axis ovules are born on the central axis ଗୋଟେ central axis ରେ ovule ଗୁଡା born ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ marginal placenta growing word na fuse marginal placenta growing word and fuse ঠিক ଅଛି ଗୋଟେ ଦେଖ central axis ରେ formation ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି central axis ରେ formation ହେଇଛନ୍ତି ତ marginal placenta growing word and fuse thus making the multilocular ovary as in China tomato and rose multilocular ovary ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭାରିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରରେ ବହୁତ ସାରା ଓଭିଲ୍ ଥିବ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ parietal ରେ ovules develop on the inner wall of the ovary ଠିକ ଅଛି ovules develop on the inner wall of the ovary ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ or on the peripheral part either inner wall of the ovary or the peripheral part ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum known as raflum ঠিক আছে ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ଫଲ୍ସ ସେପ୍ଟା ତ ୟା ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଚାମ୍ବର ବି ସିଙ୍ଗଲ ଚାମ୍ବର ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏ ମୋର ଦେନ ୱାନ୍ ଚାମ୍ବରକୁ ଠିକ ଅଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫଲ୍ସ ସେପ୍ଟମ ଯୋଉଟା କୁହବ ରାପ୍ଲାମ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟେସନ ovules are present on the central axis of the ovary and septa is absent ovary is unilocular ଠିକ ଅଛି ତ ଠିକ ସେ ଇଏ ଦିଆଯାଇଛି ଏମିତି ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ସିସ ରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ସବୁ ଓଭାରି ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ସିସ ରେ ସବୁ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଓଭାରି ଓଭାରି ଗୁଡା ତାପରେ ସେପ୍ଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ୟୁନିଲୋକୁଲାର ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ୟୁନିଲୋକୁଲାର ହେଲେ ଠିକ ଅଛି
डायंथस और प्राइमोस ठीक है जी डायंथस प्राइमोस रे प्लेसेंटल देखा जाए बेसल इज सबुठ एडवांस माने प्रेजेंटेशन होची बेसल प्रेजेंटेशन ठीक है the placenta develops at the base of ovary and the single ovule is attached to it ठीक है placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it ठीक है हाँ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଓଭାରି ଏଇଟା ପୁରା ଓଭାରି ରହିଲେ ତା ବେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଡେଭଲପ ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଓଭିଲ ଲାଗିଛି ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡା ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ପଥୋଲୋଜିରେ ଆସିବ ଦେଖିଲି ତ କାଲି ଧର ଆଣିବାକୁ ହଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. What does the term placenta refers to? Draw various type of placentations in flower C. Okay, that's sorry. Uh, deciduous plants shed their leaves during summer or in autumn. This process of shedding of leaves is called abscission. So, apart from physiological changes, what anatomical mechanism involved in the abscission of leaves? ठीक है abscission of leaves रे कौन involved अछि? Okay, ठीक ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ deciduous means tending to fall off. Deciduous ର meaning ଅଛି tending to fall off ମାନେ tendency to fall off. ठीक ଅଛି leaves take up energy to maintain essential process for any plant during peak hot or winter adverse conditions. ଯଦି ବହୁତ ଖରା କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ସେଟା କହିବା adverse condition plant have to save energy to survive. ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ the shed their leaves to conserve energy ତ ସେମାନେ ପତ୍ର ଝଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାକୁ ଏନର୍ଜି ଠିକ ଅଛି ତ the process of shedding of leaves during hot summer or in autumn by deciduous plants is known as abscission. Anatomically, the cells of abscission zone are thinward and without deposition of lignin or suberin. Process of shedding of leaves. Process of shedding. Process of shedding of leaves during summer by deciduous plants is known as abscission. ठीक है anatomically cells of abscission zone are thinward and without any deposition of suberin and lignin. ମାନେ ଥିନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଇଜିଲି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସୁବେରିନ ଲିଗନିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ମେକାନିକାଲ ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ ଏତେ ହାର୍ଡ ହେଇକି ରୁହନ୍ତିନି ସେ ଠିକ ଅଛି at the time of abscission the middle lamella may dissolve between the cell of two middle layers time of abscission the middle lamella may dissolve between the cells of two middle layers but the primary wall remain intact ঠিক আছে time of abscission the middle lamella may dissolve between the cells of two middle layers but the primary wall remains intact. The middle wall may dissolve between the cell of two middle layers, but the primary wall remains intact. Which is middle lamella as well as the primary walls of the adjacent cell is dissolved. which is middle lamella भी dissolve ହେଲା ଆଉ the primary wall of the adjacent cell भी dissolved ହେଇଗଲା. Which ultimately the whole cell of middle layer found in the abscission layer gets dissolved completely. Time ମାନେ କିଛି ଟାଇମ ପରେ the whole cell of middle layer ମାନେ middle layer ପୁରା cell ଟା found in the abscission layer gets dissolved completely ଠିକ ଅଛି ସରିଲା ଏଇଟା ତାପରେ thus there is separation of plant organ that is leaf from the plant where whenever there is rainfall or wind ତ ଏତେ weak ହେଇଯାଏ ତ ସପୋର୍ଟର leaf ର plant ସହିତ କି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା କି ପବନ ହେଲେ leaf ଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବୁଝ ଦେଖିଦିଅ ପଢିଦେଲେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଯିବ मिडिल लामेला गोटे प्रेजेंट था जोटा सेटा डिसॉल्व हो जाए बिटवीन द टू मिडिल लेयर्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकंड बट द प्राइमरी वॉल रिमेन्स इंटैक्ट ठीक अछि मिडिल लामेला डिसॉल्व होते धीरे मिडिल लामेला द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स इज डिसॉल्व मिडिल वॉल और प्राइमरी वॉल धीरे धीरे डिसॉल्व हुए ठीक अछि टाइम पर सेटा पूरा माने डिसॉल्व कंप्लीट हो जाए माने मिसी जाटा माने डिसॉल्व होवाटा कंप्लीट हो जाए किस समय पर ठीक अछि सेटा कंप्लीट हो सारला पर कोन हुए the whole cells of middle layer found in ascending dissolve completely ତାପରେ କିଛି ହାଲକା wind କି ବର୍ଷାରେ ସେଟା ଝଡି ପଡେ ଗଛଟା ନା ସେ ପତ୍ର ଝଡି ପଡେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ in pinus is pinus an evergreen tree comment ଠିକ ଅଛି pinus ଟା evergreen tree କି deciduous ତ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି evergreen plant are those which has leaves persisting for in all four seasons ଯେତେବେଳେ
ଗୋଟେ ଗଛ ତା ପତ୍ର ଝଡଉନି କୋଉ ବି ସିଜନରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା evergreen tree, ঠিক আছে। In contrast to deciduous plants which completely lose their foliage, in contrast to deciduous plants which completely lose their foliage during winter or dry season, pines belong to gymnosperms, is an evergreen tree। deciduous plants ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେରା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ୱିଣ୍ଟର କି ଡ୍ରାଇ ସିଜନ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସମୟ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲେ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ରେ ଲିଭ୍ ସେଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇନସ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଟ୍ରି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ। ପାଇନସ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଟ୍ରି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଏନସିଇଆରଟି ରେ ନାହିଁ, ବାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ପଢିଦେଇଥା କି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ବି କୋଉଠି ପଚାରିଥିଲା ତୁମେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। The flowering plants under conditions of extreme cold shed their leaves and become dormant। Flowering plants ରେ flowering plants are deciduous plants ଯିଏକି adverse conditions ରେ shed their leaves and become dormant, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଇନସ୍ due to presence of bark, ପାଇନସ୍ ରେ bark present ଅଛି which is thick needle like କହନ୍ତି which is thick or needle like leaves having sunken stomata। sunken stomata reduce the rate of respiration, ठीक है। Cold areas are both physiologically and physically dry due to scanty rainfall, precipitation, snow, decreased root absorption at low temperature and exposed habitat, ঠিক ଅଛି। ତ ପାଇନସ୍ ରେ କିଛିଟା ମଡିଫିକେସନ ଅଛି ତା ଲିଭ୍ସ ଆଉ ତା ଷ୍ଟେମ୍ ରେ, ଯୋଉଠୁ ସିଏ ମାନେ ପାଣି ଲସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆସ୍ପିରେସନ କୁ ବହୁତ ବେଶୀ କମେଇ ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ପାଇନସ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ବଢେ ସେଟା ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହାବିଟାଟ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ସ୍ନୋଇ ହାବିଟାଟ, ବୁଝିପାରିଲ। ଉଁ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସେ କଣ କରିଛି ତା ମାନେ ବାର୍କ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଠିକ କରିଦେଇଛି, ମୋଟା କରିଦେଇଛି କି ବାର୍କ ଥ୍ରୋରୁ ୱାଟର ଲସ୍ ନ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଷ୍ଟୋମାଟୋ ତାର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ସଙ୍କେନ ଷ୍ଟୋମାଟୋ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲ। ସଙ୍କେନ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ମାନେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋମାଟୋ ଭିତରକୁ ବସିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଫାଇଦା କଣ କି ୱାଟର ଲସ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ କମିଯିବ, ଷ୍ଟୋମାଟୋ ତରଫରୁ ପାଣି ବେଶୀ ଲସ୍ ହବ ନାହିଁ। କଣ ରିଜନ ତାର, ସେ ଯୋଉ ହାବିଟାଟରେ ଗ୍ରୋ କରେ, ମୁଁ କହିଲି ସ୍ନୋ ହାବିଟାଟ କି ମାନେ ସେଇ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ହାବିଟାଟ ଗୋଟେ, ତ ସେଠି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲି ଫିଜିକାଲି ୱାଟର ନଥାଏ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ପ୍ଲେସ ଗୁଡା, କାରଣ ସେଠି ବର୍ଷା ହୁଏନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଯୋଉ ହୁଏ ସେଟା ମାନେ ପାଣି ଝରା ସେଟା ସବୁ ସ୍ନୋ ଥ୍ରୋରେ ହୁଏ, କି ବରଫ ବି ପଡେ, ଏଠି ବର୍ଷା ହୁଏନି ବେଶୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆବଜର୍ପସନ ରୁଟ ରୁ କମିଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବହୁତ କୋଲ୍ଡ ହାବିଟାଟ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ରୁଟ୍ସ ମାନେ ବି ପାଣି ଟାଣି ପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ସେଟା ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପୋଜ ହାବିଟାଟ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ପାଇନସ୍ ଇଜ ୱେଲ୍ ଆଡାପ୍ଟେଡ ଟୁ ସଚ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ପାଇନସ୍ ପୁରା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କଣ୍ଡିସନ କୁ। It continues to manufacture food during this period and grow to dominate other plants। ସେ ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ରେ ବି continues to manufacture food, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗ୍ରୋଥ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ this show that Pinus is an evergreen tree, it do not shed its leaves, that is needles under any conditions, ଠିକ ଅଛି। ତ Pinus ହଉଛି evergreen tree ଯେ କେବେ ତା ପତ୍ର ଝଡାଏ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ଚାରିଟା ସିଜନରେ ତା ପତ୍ର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। So, assume that a pencil box held in your hand represent a plant cell, and how many possible planes can it be cut? Indicate these cuts with the help of lines drawing। ठीक ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ, କଣ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ଇମାଜିନେସନ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପେନସିଲ ବକ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଭାବିବା, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ, ସରି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଭାବିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ କେତେଟା ପ୍ଲେନ୍ସ ରେ କାଟି ପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମକୁ କହିଛି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେନ୍ସିଲ if a plant cell is cut in different plane it result in radial symmetry, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ କୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ ଟାଣିକି ଲେଖାଦଉଛି। ଆକ୍ସିସ କାହାକୁ କହିବା, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ପ୍ଲେନ କୁ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ କାଟିକି ତା ଇଏରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେନ ଆଣିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆକ୍ସିସ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ଲେନ ଅଫ କଟିଂ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ରେଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି, ରେଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି ବୋଲି ଏଇଠୁ ଏମିତି କାଟିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ହାଫ, ସେଠି ବାୟୋଲେଟରାଲ ସିମେଟ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ ଅଧାରୁ
ଫାଳେ ଫାଳେ କରିଦବା, ଏପଟେ ଏମିତି ଫାଳେ ହେଲା କି ଏପଟେ ଏମିତି ଫାଳେ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବାୟୋଲେଟରାଲ ସିମେଟ୍ରି, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ ଫାଳେ, ବୁଝିଲ। ଏଇ ଦେଖ ତିନିଟା ସାଇଡ ରହୁଛି ନା, ଏଥିରେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ତିନିଟା ଆଦର ଏଇଟା ଏମିତି କଟିଲା ଏମିତି କଟିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଅଧର କଟିବ ତ ଏମିତି କଟିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ ଟାକୁ ଅଧର କଟିବ ଏମିତି କଟିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରେଡିଆଲ ତ ଦେଖିଲ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କାଟି ପାରିବେ, ସରିଲା। ଏତିକି ହଉଛି ଇଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କୁ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ରେ ଆମର କଣ ଦିଆଯାଇଛି, each of the following terms have some anatomical significance, what does the terms mean, explain with example of line diagrams, ঠিক আছে। প্লাজমোডিয়াম, সরি প্লাজমোডেসমাটা, সরি ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା, ମିଡଲ ଲାମେଲା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍, ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ମିନିଂ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା, ମିଡଲ ଲାମେଲା, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା, ସରି ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା, these are microscopic connecting channels between the two cells, ଦିଟା ସେଲ୍ସ ମଝିରେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ କନେକ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା କହିବା, ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ତାପରେ ଫଙ୍କସନ ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା ହଉଛି allow communication and transport between two neighboring cells, ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା allow molecules to travel between plant cells through the plastic pathway, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଲ୍, ଠିକ ଅଛି, ସେଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ସେଲ୍ ଆଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମଝିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେସ୍ ଯୋଉ ବଳିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ୟା ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଆମେ କହିବା ସିମ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଥୱେ, ଠିକ ଅଛି। ସିମ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଥୱେରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ସେଲ୍ କୁ ପଶିବନି କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ସେଟା ସିମ୍ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଥୱେ କୁହାହବ। ଆଉ ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା ହଉଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ଦିଟା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମଝିରେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କହିଲେ ପ୍ଲାଜମୋଡେସମାଟା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ପଢିଦବା, ମାଇକ୍ରୋସ୍कोपिक ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ, connecting channels between two cells through the cell wall, ঠিক আছে, এটা through the cell wall। তারপরে allow communication and transport of between two neighboring cells, plasmodesmata allow molecules to travel between plant cells through the symplastic pathway, allow molecules to travel between plant cells through the symplastic pathway, ঠিক আছে। হুম, যেটা কোন লেখা আছে, apoplastic pathway through cell wall, symplastic pathway through cytoplasm, ঠিক আছে। হুম, चलो एंड हाउ साइटोप्लाज्म के ना ये बार बार गला, ठीक है। मिडिल लैमेला हो इट इज अ लेयर इन द सेल वॉल मेनली मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, सेटा गोटे लेयर होची सेल वॉल रे, लेयर इन सेल वॉल मेनली मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, ठीक अछि। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सीमेंटिंग बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स, ठीक अछि। मिडिल लैमेला होची ଯେମିତି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିଡିଲ ଲାମେଲା ଡିସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜାଣିଥିବ ମିଡିଲ ଲାମେଲା କଣ, ମିଡିଲ ଲାମେଲା ଡିସଲ୍ଭ ହଉଥିଲା ବୋଲି ଡେସିଡସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଟା ଲିଫ୍ शेडिंग ହଉଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ପତ୍ର ଝଡୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି ସେଇଆ ଦିଆଯାଇଛି ମିଡିଲ ଲାମେଲା ମାନେ କଣ, ମିଡିଲ ଲାମେଲା ହଉଛି mainly made of calcium pectate, ଠିକ ଅଛି, layer in the cell wall mainly made of calcium pectate, performs the function of cementing between two neighboring cells। ସିମେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟର ଆମର କାମ କଣ ଦେଖ, ଘର ବନେଇଲା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ ହବ, ସିମେଣ୍ଟର କାମ କଣ, ଦିଟା ଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିବା, ଦିଟା ଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦିଟା ଇଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମେସନ ହବ। ଏଠି ସେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରେ କଣ ହୁଏ, ଦିଟା ସେଲକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମେସନ ହବ ନା। ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁ ତା ପାଇଁ ମିଡିଲ ଲାମେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ପେକ୍ଟେଟ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମେ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାଲସିୟମ ପେକ୍ଟେଟ ୟୁଜ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିମେଣ୍ଟିଂ ଭଳିଆ କାମ କରେ, ଆଉ ଦିଟା ସେଲକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଯୋଡିକି ରଖିଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥରେ ଦେଖି ତ ଦେଖ, ସେଲ ୱାଲ, ଠିକ ଅଛି, ସେଲ ୱାଲ, ତାପରେ ମିଡିଲ ଲାମେଲା, ଦେଖ ସେଲ ୱାଲ ରହିଲା, ତାପରେ ଏଠି ମିଡିଲ ଲାମେଲା, ଠିକ ଅଛି। ସେଲ ୱାଲ ମିଡିଲ ଲାମେଲା, ତାପରେ ପେଟ, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଆଉଥରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଟା ସେଲ ୱାଲ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜଙ୍କସନ ଟା ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଆଉଥରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମିଡିଲ ଲାମେଲା,
ଏଇଟା ମିଡିଲ ଲାମିନା ତା ବାହାରେ ଅଛି ସେଲୁଲାର। ଠିକ ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡା କାମ କରେ, ନହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସିମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଡେସିଡସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଲା ବେଳେ ମିଡିଲ ଲାମିନା ଡିକମ୍ପୋଜ କରିଗଲେ, ଡିଜଲ୍ଭ କରିଗଲେ ସେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ଲେୟାର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହେମିସେଲୁଲସ୍ ଫାଇବର୍ସ, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ଠିକ ଅଛି। ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ଲେୟାର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହେମିସେଲୁଲସ୍ ଫାଇବର୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ରିଜିଡିଟି ଟୁ ଦ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ହଉଛି ଆମର ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ଲେୟାର, ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ସରି non-extensible layer made of hemicellulose fibers in the cell wall of plant cell। ठीक ଅଛି। Non-extensible layer made in the hemicellulose fibers in the cell wall of plant cell provides rigidity to the cell wall in plant cell। ठीक ଅଛି। rigidity provide करे to the plant wall, the cell wall in plant cell rigidity। ठीक ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ଲେୟାର ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବଲ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହେମିସେଲୁଲୋସ୍ ଫାଇବର୍ସ। ହେମିସେଲୁଲୋସ୍ ଫାଇବର୍ସ ତାକୁ ରିଜିଡିଟି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ଯେମିତି ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ପେକ୍ଟେଟ୍ ରେ ହଉଥିଲା ସିମେଣ୍ଟିଂ ମିଡଲ ଲେଭେଲରେ, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ରେ ହେମିସେଲୁଲୋସ୍ ଫାଇବର୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। Hemicellular fibers in the cellular plant cell provide rigidity to the cell wall in plant cell। plant cell ରେ ରିଜିଡିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ରିଜିଡିଟି ମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ରିଜିଡ୍ ବେଶୀ ମୁଭ୍ କରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ହେମିସେଲୁଲାର ଫାଇବର୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ, ଡାଇଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଛି ମିଡିଲ ମାନେ ଦେଖା ହଉଛି, ଦେଖ ଦିଟା ପ୍ରାଇମେରୀ, ଦେଖ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ମଝିରେ ଯୋଉ ଜଙ୍କସନ ରହିଲା ସେଟା ରହିଲା ଆମର ମିଡିଲ ଲାମିନା। ମିଡିଲ ଲାମିନା ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କ କରେ, ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ସିମେଣ୍ଟିଂ ୱାର୍କ ପାଇଁ ମିଡିଲ ଲାମିନା ୟୁଜ ହୁଏ। ସେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିଟା ସେଲ୍ସକୁ ଯୋଡିକି ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଲ୍ୟୁମେନ୍ ହଉଛି ମଝିରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ ରହିଲା ସେଟା ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଗଲା। ଥ୍ରୀ ଲେୟାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍। ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ କଣ? ନନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବଲ ଲେୟାର ମେଡ୍ ଅଫ୍ ହେମିସେଲୁଲୋସ୍ ଫାଇବର୍ସ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ସେମିତି ତା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ଟା ଥ୍ରୀ ଲେୟାର ଅଛି, ତ ବହୁତ ରିଜିଡିଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ଏମିତି ଇନର ଲେୟାର, ମିଡିଲ ଲେୟାର, ଆଉଟର ଲେୟାର। ଠିକ ଅଛି। ଇନର ଲେୟାର, ମିଡିଲ ଲେୟାର, ଆଉଟର ଲେୟାର। ଠିକ ଅଛି। ତିନିଟାଙ୍କ ଲେୟାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ରୀ ଲେୟାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଥ୍ରୀ ଲେୟାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରିଜିଡିଟି ଦିଏ। ଠିକ ଅଛି। ରିଜିଡିଟି ଆମକୁ ଦେଖ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରେ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଆମ ଏଠି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ନାହିଁ କି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ରିଜିଡିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦରକାର କି ଆମେ ମୁଭ୍ କରିପାରୁଛୁ ଇଏ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ମାନେ ଇମୋବାଇଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ୱିଣ୍ଡ ରେନ୍ ଏସବୁକୁ ଆଡଭର୍ସ କଣ୍ଡିସନକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ତ ତାଙ୍କୁ ରିଜିଡିଟି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପରେ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ରହୁଛି କେତେଟା ପାର୍ଟସ କି ସେଟା ରିଜିଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ, ଆଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବର୍ଷା ପବନରେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବେନି, ଝଡିଯିବେନି। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ର ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଜିଡିଟି ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଆମେ ବି ନେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଲେ ଏ ସେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଦରକାର ପାର୍ଟସ, ସପୋର୍ଟିଂ ପାର୍ଟ, ଏଟା ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛୁ ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି differences ଅଛି ସନମତ। Samuel distinguish between the following: exarch and arc। First question, exarch and arc ରେ exarch and arc ର difference ଗୋଟେ ଅଛି କି exarch ରେ protoxylem present towards the periphery or metaxylem towards the center, vascular bundle as it is found in roots। First କଥା, ତମେ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ମେଟାଜାଇଲମ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନ ମନେ ରଖି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥା। ଏକ୍ସାର୍କ ମାନେ ଏକ୍ସ ମାନେ ବାହାର ଆଡକୁ, ବାହାର ଆଡକୁ କଣ ରହିବ? ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ। ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ପେରିଫେରି, ବାହାର ଆଡକୁ ରହିବ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ। ଏକ୍ସ ମାନେ ବାହାର ଆଡକୁ, ଆଉ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ଦିଟା ଏଣ୍ଡାର୍କ ଏକ୍ସାର୍କ ଦିଟାର ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ମନେ ରଖିଥା। ଏକ୍ସାର୍କ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ବାହାରକୁ, ଏଣ୍ଡାର୍କ ମାନେ ଭିତର ଆଡକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଭିତର ଆଡକୁ କଣ ରହିବ? ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ। ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟର। ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସାର୍କ ରେ ବାହାର ଆଡକୁ, ଭିତର ଆଡକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ
metazoan towards central vascular roots and it is found in roots. ঠিক আছে, তারপরে এটি এন্ডারোকেলে metazoan towards periphery in the vascular bundles as it is found in stem. এক্সারকুলা এন্ডারকুলা, ঠিক আছে। তারপর নেক্সট হচ্ছে ciliary vascular bundles. Ciliary vascular bundles are different. Ciliary refers to the conductive system or the central part of root or stem in plants. Conductive tissue or the central part of the root or stem in plants. ঠিক আছে, এই central part of the root or stem in plants. কিন্তু vascular bundles comprise of vascular conductive tissue systems such as xylem and phloem. এটা ওটা ডিফারেন্স। Ciliary refers to the conducting tissue or the central part of root or stem in plants. The vascular bundle comprises of vascular conducting tissues, xylem and phloem. ठीक है जी। Still comprises of vascular tissues, ground tissues, with and limiting boundaries. Comprises of vascular tissue, ground tissue, with and limiting boundaries into তারপরে limiting boundaries that is endodermis and pericycle. ঠিক আছে বাস। Still comprises of vascular tissues, ground tissues, and with and limiting boundaries that is endodermis and pericycle. ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে sometimes cambium is also included as in dicots. ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇକଟ୍ସ ରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଗାର୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ। ଠିକ ଅଛି, ତ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ଦିଟା ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ ମଝିରେ। ଦେଖ ଯେମିତି ଏଠି ଜାଇଲେମ ରହିଲା ଫ୍ଲୋଏମ ରହିଲା, ମଝିରେ ଭାସ୍କୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଟିସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ part of the stem and plant. It comprises of vascular tissue, ground tissue, with and limiting boundaries. Vascular bundle consists of vascular conducting tissue, xylem of phloem. Sometimes cambium is also included in dicots. ठीक है, so that's it. Protoxylem, metaxylem. Protoxylem is the first or earlier form xylem matches before the growth and differentiation of plant organs. प्रोटोजाइलम होची प्रोटो माने कोन पुरुना, एबे जानथबा ना, प्रोटो माने पुरुना, तो पुरुना माने अर्लियर फॉर्म जाइलम। ठीक अछि, प्रोटो बॉटम मैच कोनी प्रिमिटिव ये तो सही है। तो फर्स्ट और अर्लियर फॉर्म जाइलम को हम गया प्रोटोजाइलम। ठीक अछि, मैचेस बिफोर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन। मैचेस बिफोर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन। प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर स्मॉलर इन डायमीटर। ठीक अछि, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक अछि, प्रोटोजाइलम मुझे फर्स्ट फॉर्म जाइलम माने फर्स्ट फॉर्मेशन हो। ठीक अछि, तबर मैचेस बिफोर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन ग्रोथ और डिफरेंशिएशन पूर्व ही मैच्योर हो जाए। ठीक अछि, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स स्मॉलर इन डायमीटर, पतला थांती, नैरो थांती, आउ टाइलोसिस एब्सेंट आउ फाइबर्स एब्सेंट। प्रोटोजाइलम में टाइलोसिस और फाइबर्स दीटा एब्सेंट था। ठीक अछि, मेटाजाइलम इट इज लेटर फॉर्म जाइलम। जाइलम टा परे फॉर्म है। ठीक अछि, matches and after the growth and differentiation of plant organs. ঠিক আছে, এটা প্লান্ট অর্গানের গ্রোথ অফ ডিফারেন্সিয়েশন পূর্বরু ম্যাচিওর হয়ে যায়, কিন্তু ইয়ে ম্যাচিওর আফটার দি গ্রোথ এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন অফ দা প্লান্ট অর্গানস। তারপরে মেটাসাইলিন এলিমেন্টস আর ব্রডর গ্রেটার ইন ডায়ামিটার। এটি গ্রেটার ইন ডায়ামিটার মানে চৌড়া থাନ୍ତି। টাইলোসিস প্রেজেন্ট জেনারেলি ଆଉ ফাইবার্স মে বি প্রেজেন্ট। দুইটা মে আর মে নট বি প্রেজেন্ট, টাইলোসিস ଆଉ ଇଏ ଫାଇବର୍ସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ରେ ଦିଟା ଆବସେଣ୍ଟ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ। ଚାଲ ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ରହିଲା, ଫୋର୍ଥ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ। ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ମେଟାଜାଇଲମ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ଏ ଦେଖ ପ୍ରୋଟୋଜାଇଲମ ଯୋଉଟା ଟିକେ ପତଳା ହେଇକି ରହୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ମଝିରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମେଟାଜାଇଲମ ଚଉଡା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ इंट्राफासिकुलर और इंटरफासिकुलर कैम्बियम। एक इंट्राफासिकुलर कैम्बियम होची फासिकल कोन हमर जाइलम ऑफ फ्लोएम काली भी कहथिली पूर्व वीडियो टारे। ये देखो जाइलम ऑफ फ्लोएम को कहबा फासिकल्स। ठीक अछि, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक अछि, इंट्राफासिकुलर माने फासिकल मझिर अछि। फासिकल मझिर जो कैम्बियम रहला ताको मैं इंट्राफासिकुलर कैम्बियम कहबा। ठीक अछि, कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफासिकुलर कैम्बियम as in dicot stems। ठीक ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଜାଇଲମ ରହିଲା,
ଫ୍ଲୋଏମ୍ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବି ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଇଏଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଡାଇକଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଫାସିକୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ, ଦି କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ cambium present in between the two vascular bundles, making the cambium continuous. Forming complete ring of cambium is called interfascicular cambium. ठीक ଅଛି, cambium ରହିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ two vascular bundles, ଇଏ ଗୋଟେ vascular bundle ରହିଲା ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ vascular bundle ରହିଲା, ତ ଦିଟା ମଝିରେ ଯୋଉ cambium ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା interfascicular cambium। interfascicular fascicles ଦିଟା fascicles ମଝିରେ ଯୋଉ cambium ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା interfascicular cambium, ଠିକ ଅଛି। এটা continuous ଥାଏ ଆଉ continuous ଆଉ forming a complete ring of cambium called interfascicular cambium ring, ଠିକ ଅଛି। এটা ହଉଛି cambium ring formation। cambium ring formation ରେ interfascicular ଦିଟା ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ सर्कल, ସେଟାକୁ କହିବା ଆମେ cambium ring, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଲେବଲିଂ ଟିକେ ଦଉଥର ମନେ ପଡିଯିବ, epidermis, cortex, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଭାସ୍କୁଲାର କ୍ୟାମ୍ବିୟମ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଜାଇଲମ, ଏଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଓପନ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ। ଓପନ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ରେ କଣ ଅଛି? ଓପନ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ବିଟୱିନ ଦ xylem and phloem tissue, ଠିକ ଅଛି। ଓପନ ମାନେ ଓପନ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ, କ୍ଲୋଜ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କୁ ଓପନ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କୁ କ୍ଲୋଜ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କାହା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ? କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପାଇଁ। ତ ଓପନ ରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, କ୍ଲୋଜ ରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଓପନ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ ବିଟୱିନ ଦ xylem and phloem tissue, କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ xylem ଆଉ phloem tissue ଭିତରେ, ଆଉ କ୍ଲୋଜ ଭାସ୍କୁଲାର ବଣ୍ଡଲ୍ସ ରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ xylem ଆଉ phloem ମଝିରେ, ଠିକ ଅଛି। Intrafascicular cambium between the phloem present occurs in intrafascicular cambium between the phloem present, ঠিক ଅଛି। intrafascicular cambium present ରହିବ, occurs in the stems of dicot and gymnosperms, occurs in the stems of dicot and gymnosperms, ঠিক ଅଛି। ତାପରେ may be collateral bilateral which ରହିଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ କମ୍ପେୟାର କରି ପଡିଥାଏ। intrafascicular cambium between the phloem present, intrafascicular cambium absent, ঠিক ଅଛି, occurs in leaves and monocot stems। leaves और monocot stems ରେ ଏଟା present ଥାଏ close, ଆଉ stems of dicot and gymnosperms ରେ ଇଏ ଥାଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆମର ଓପନ, ଠିକ ଅଛି। ମେ ବି କୋଲାଟରାଲ ବାଇକୋଲାଟରାଲ, ଠିକ ଅଛି। କୋଲାଟରାଲ ହେଇପାରେ, ବାଇକୋଲାଟରାଲ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଲାଟରାଲ ଅର କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କୋଲାଟରାଲ ବାଇକୋଲାଟରାଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଲାଟରାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଓପନ ରେ କଣ ହବ? xylem and phloem not in direct contact with each other due to caudal string। xylem ଆଉ phloem direct contact ରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ମଝିରେ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି xylem ଆଉ phloem are in direct contact, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ତା ପାଇଁ, ଓକେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି intrafascicular cambium results in secondary growth। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ, ଓପନ ର ମାନେ ମିନିଂ ରେ ସେ ଜଣା ପଡୁଛି ଇଏ ଓପନ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ। ତାପରେ ଏଠି କଣ नो such activity one ଏଠି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଆବସେଣ୍ଟ ହି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ବେଲ activity for secondary phloem and secondary xylem that push primary phloem and primary xylem away from each other। primary phloem primary xylem କୁ ଦେଖ, ଏଠି primary phloem ଅଛି ବାହାର ପଟେ, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଏଠି କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ, ଏଠି ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ xylem, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଇଏ ବାହାର ଆଡକୁ ଫ୍ଲୋଏମ ଦବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫ୍ଲୋଏମ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫ୍ଲୋଏମ ଆହୁରି ବାହାର ଆଡକୁ ପୁsh ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ବି ଇଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ xylem ଦବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ xylem ଦେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ xylem ଆହୁରି ଭିତର ଆଡକୁ ପୁsh ହେଇଯିବ, ଏଠି ସେୟା କହିଛି। କିନ୍ତୁ no such things happened in close experiments କାରଣ କ୍ୟାମ୍ବିୟମ ହିଁ absent ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ହେଇଗଲା, ଡାଇଗ୍ରାମ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇଦବ, ପୁରା ଭଲସେ ମାର୍କିଂ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ହେୟାର ଆଉ ରୁଟ୍ ହେୟାର ର ଡିଫରେନ୍ସ। ଷ୍ଟେମ୍ ହେୟାର ଆଉ ରୁଟ୍ ହେୟାର ର ଡିଫରେନ୍ସ ଏଠି ଦେଖିଦିଅ। ରୁଟ୍ ହେୟାର ୟୁନିସେଲୁଲାର କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେମ୍ ହେୟାର ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର, ଠିକ ଅଛି। ଏଥର ଟ୍ରାଇକମ୍ସ କୁହାହବ, କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ ହେୟାର କୁ ଷ୍ଟେମ୍ ହେୟାର କୁ ଟ୍ରାଇକମ୍ସ କୁହାହବ। ଆଉ ଟ୍ରାଇକମ୍ସ ଗୁଡା ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର, ସବୁ ମନେ ରଖିଥା। ରୁଟ୍ ହେୟାର ହଉଛନ୍ତି ୟୁନିସେଲୁଲାର, ରୁଟ୍ ହେୟାର ଗୋଟେ ୟୁନିସେଲୁଲାର ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍ ହେୟାର ହଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ରୁଟ୍ ହେୟାର ରେ ଇନକ୍ରିଜ
the surface area of root for absorption of water and minerals. ये फंक्शन रूट हेयर रे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर absorption of water and minerals ठीक ଅଛି तापर କିନ୍ତୁ stem hair ହଉଛନ୍ତି epidermal outgrowths known as trichomes. Stem hair ହଉଛନ୍ତି epidermal outgrowth known as trichomes. They help in preventing water loss due to transpiration. ठीक ଅଛି stem hair ରେ they prevent water loss due to transpiration. ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତ ୟା ସହିତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା NCERT Exemplar. ଓକେ ତ ମୁଁ ତ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲ ତ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ଯଦି ଟାଇମ ମିଳୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆଖି ପକେଇକି ଦେଖ କି କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ଠିକ ଅଛି ବିନା ସଲ୍ୟୁସନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ NCERT ଖୋଲିବ NCERT Exemplar ଖୋଲିକି ଠିକ ଅଛି ଖୋଲିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେତେ ଜିନିଷ ମନେ ଅଛି ଚାପ୍ଟରର ସେଟା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଦି ୱିକ୍ ପରେ ଠିକ ଅଛି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବା କଥା କାରଣ ଆମ ଡିଟେଲ କଭର କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଓକେ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ NCERT ଭିତରେ ଭାବୁଛି ଖୋଲିକି ଦେଖିକି କି କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ତ anatomy flowering plants epidermal tissue ବିଷୟ ଏଇଠି ତମର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ଆଉ ହଁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଥାଏ କୋଉଠି ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ସେପ୍ ଇଏ ସେ ଏଟା ଭଲ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଟା ପଢିବ ଚାହେଲେ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ସବସିଡିଆରୀ ସେଲ୍ସ ଉପରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖ ରୁଟ୍ ହେୟାର ଟ୍ରାଇକମ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢିଲେ ଠିକ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ NCERT ରୁ ଆସିଥିଲା ତ ତମେ ଏଇଠି ଯେ ପଢିଥିବ ସିଏ କରିଥିବ କଣ କୁହନି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ଏରା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ground tissue system in all tissue except epidermis and vascular bundle constitute the ground tissue system. It consists of simple tissues such as parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. ठीक है parenchyma is sensory usually present in cortex, perishable with hiso. Ground tissue ରହିଲା ठीक ଅଛି vascular tissue system ଏଠୁ ଆସିଥିଲା questions ଠିକ ଅଛି open ଆଉ close ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା open cambium present ଅଛି ଯୋଉଟା close cambium absent ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏଠୁ क्वेश्चन ଆସିଲା ରେडियल ଆଉ କଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ରେडियल ରେ ଗୋଟେ ରେଡିୟସ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ଜାଇଲେମ୍ ଅପସନ୍ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜେଣ୍ଟ ରେ ଥାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ୟା ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ପେଥ ଉପରେ ଷ୍ଟିଲ ଉପରେ ସବୁ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଇଭେଣ୍ଟ କହନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପିୟନ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଆମର ରେଡିयल ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଉପରେ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ହରିକାରେ ରେଡିयल ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଷ୍ଟାଇନ୍ସ ରେ କଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ डाइकोट मोनोकोट ये स्टेम ऊपर क्वेश्चन तापर हाँ देखो मोनोकोट सॉरी डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ रे डिफरेंस ये डायग्राम डायरेक्ट आमे जो हत्र ड्रा करथिले ए दिटा डायग्राम ठीक अछि डायरेक्ट अछि मोनोकोट जे पैलिसेड लेयर स्पंजी लेयर एयर स्पेस प्रेजेंट ठीक अछि से सब स्पंजी लेयर किंतु एयर स्पेस एब्सेंट अछि ठीक अछि तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आइला मोनोकोट लीफ डाइकोट लीफ डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक अछि ओके एटा होची हमर नुआ एनसीईटी बय तो नुआ एनसीईटी रे सेकेंडरी ग्रोथ नाही हि काढ देछि पुरा ए आमे तो पढुथिलो सेकेंडरी ग्रोथ पुरा थिला किंतु से एथि सेकेंडरी ग्रोथ नाही नुआ एनसीईटी रे तो तमरो कोन मु सुनिथिली कि मु तो नीट देथिली 2022 रे तो सेतोळकु सब आमे पढिथिलु सेकेंडरी ग्रोथ ये एथि किंतु नाही तो देखिବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଅଛି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ଟିକେ ପଢି ଦିଅ କାରଣ ନିଟ୍ ରେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିବ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟଲି ଟିକେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେଟା ଆୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏନସିଇଆରଟି ବୋର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଧେ ସେ ସବୁ ବୋର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଠିକ ଅଛି ଡାଇକୋଟ ଲିଫ୍ ମୋନୋକୋଟ ଲିଫ୍ ର ଭଲସେ ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ ସେଟା ଯାହାହେଲେ ପଢିବ ଭଲସେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଇଏ डायग्राम्स पचार दे परिबो डायग्राम्स थोड़ा भीतर जाल प्रैक्टिस करदो ठीक अछि और ओपन क्लोज वास्कुलर बंडल से डिफरेंस पचार दे परिबो रेडियल कॉन्जेंट्री परिबो ठीक अछि तापरे ये डिफरेंस पचार दे परिबो ये मोनो डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ स्टोमाटा प्रेजेंट को टाइप स्टोमाटा नंबर शेप रे ठीक ठीक किडनी और विंग शेप ठीक अछि ଆଉ କଣ ଆଉ
ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତାପରେ ହଁ ସେ ଏତିକି ତ ରହିଲା ଆଉ କଣ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଥରେ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦଉଛି ସବୁ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଲସେ ଭଲସେ ଆମେ କଭର କରିଦେବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ତିନିଟା ଭିଡିଓରେ ମାନେ ବହୁତ ଡିଟେଲ କଭର ହେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମ ଟାଇମରେ ଏମିତି କେହି କରୁନଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି କେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଏନସିଡି ଭିତରୁ ହିଁ ଥିଲା କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏନସିଡି ବାହାରୁ ଏନସିଡି ବାହାରୁ ଯୋଉଟା ଖାଲି ଥରେ ଥରେ ଆଖି ପକେଇଥିବ କି ଯେମିତି ଏମସିକ୍ୟୁ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ବୋର୍ଡ ରେ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ଆସେନି ଯଦି ଆସିବି ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ କାରଣ ଆମେ ଭଲସେ ଡିସ୍କସ କରିଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ତ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ଥିବ ନା ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ତମେ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ତା ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଡ କରିକି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଆରାମସେ ତାପରେ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ସବୁ କରିଥିଲେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଠିକ ଅଛି very short answer type questions ରହିଲା ଠିକ ଅଛି बुलिफॉर्म सेल्स कैम्बेल रिंग ओके ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିତେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସର୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ ଲେନ୍ଥ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଭଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଠି ତମର ଡାଉଟ ହଉଛି ଭିଡିଓ ପଜ କରି ଖାଲି ଥରେ ଦେଖିଦବ ଠିକ ଅଛି ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଏପିଡର୍ମାଲ ସେଲ୍ସ ୟାର ବି ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପାଇକସ୍ କି ମେଜ୍ ଲିଭ୍ସ ମନୋକୋଟ ଆଉ ଡାଇକଟ ଲିଭ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟା ପଚାରି ଦେଇପାରିବ ଭଲ କିଛି ସରି ଓକେ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ वाला क्वेश्चन मोस्टली ମର୍ଫୋଲୋଜିରେ ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଏତେ ଟେନସନ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ଏଠି ଆଇଲ ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଏଟା ତ ଛାଡ ଇମାଜିନେସନ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଟେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାପରେ ଇଥିନ ତାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଚାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫଙ୍କସନ ଡାଇଗ୍ରାମ ଏଟା ବି ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 6 ନମ୍ବରରେ ଡାର୍କ ଠିକ ଅଛି dark ଥିଲେ ତାପରେ vascular bundles protoxylem metaxylem intrafascicular cambium interfascicular cambium campbell ring formation open vascular bundle closed vascular bundle ତାପରେ root hair first MR ଠିକ ଅଛି open close root hair stemmer open close ଟା ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତ ତାকে ରଖିତ ଯାଏନି ପଢିବେ ଯାଏନି ଥରେ ଏଥର ଠିକ ଅଛି ତ ଏହା ସହିତ ସରିଲା ଆମର anatomy of flowering plants ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୋଉ ଚାପ୍ଟର କରିବା ଯାହା ବି କରିବା ଭଲସେ ଡିଟେଲରେ କରିବା
ତା ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ତାହେଲେ। ଠିକ ତ ମାନେ ଭଲ ହିଁ କରିଛେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଡିଟେଲରେ ସବୁ କଭର କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏପ୍ରିଲ ସେମିତି ଭଲସେ ଡିଟେଲ କରିବା। ଆଉ ୟାପରେ ଯାହା ହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କି ଏନସିଆରଟି ପଢିବାଟା କେତେ ଦରକାର ଜରୁରୀ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏନସିଆରଟି ଯାହା ହେଲେ ଥରେ ଏଥର ରିଡିଙ୍ଗ ମାର, ଥରେ ଏଥର ଏବେ ଇନିସିଆଲି। ଆଉ ତମର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ସରିଯାଉଛି, କୋର୍ସ ସରିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ମିନିମମ୍ 10 ଥର ଭଳିଆ ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିବ ଏନସିଆରଟି, କି ଏନସିଆରଟି ସବୁ ଟାଇମ ମୁହଁରେ ଜବାନି ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ମୁହଁରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଏମିତି ପଡିଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି।